Hello and welcome to the second edition of Emerging Insights in Health Research, a program that aims at enhancing interaction between health researchers and the public. I'm your host, Chisomo Chihana. In our last program, we featured a scientist from the Samonina Entry Group from Malawi Liverpool Wellcome Trust. Amina matithandiza kwambiri pankhani yokhudzana ndithu ndi nthenda ya typhoid and the typhoid vaccine. Today we'll be discussing antimicrobial resistance. Muchichewa tinene kuti tizilombo tosamva mankhwala. What is antimicrobial resistance? Zimayamba bwanji komanso kuti mwina anthu amafika bwanji kunena kuti zimenezi zawachitikira. With me in the studio is Dr. Elias Phiri and John Mankhomwa. Welcome to the program. Thank you very much. And of course, a special welcome to our audience in studio and viewers at home. All right, so Dr. Elias and John, once again, welcome. Thank you. Dr. Elias, can you briefly tell us more about your study group and the research that you're currently conducting? All right, so representing the Bacteria and Drug Resistance Infections Group, in short abbreviated as BDRI. So this is a group that looks at drug-resistant infections, and it conducts research both at the hospital setting, at the community setting, in short we would say clinical and social science research. What procedures do you follow when conducting your research? So in terms of research, so there are several procedures that go through for the research to happen. First of all, we seek for approval at the ethics bodies. So we have the NHS RRC, that's the National Health Science Research Committee, and also we have the College of Medicine Research and Ethics Committee. So those are big ethics governing bodies that we seek approval from. So it's either or, you can seek from either of the two. And then depending on the setting that we want to conduct the research, we also seek for approvals from the leadership in those different settings. So if it's a hospital setting, we would seek approval from the leaders of that hospital. So if it's a community setting, we would also seek approval from the leadership of that community, so be traditional authorities. Now, at the level where we want to start conducting the research, where we want to recruit the participants, we also seek now an informed consent from the participants. So this, we do it with the people or potential participants. Of course, at every level, we sort of introduce the topic that we want to do a research on, and then we make sure that the people understand. And also at this now personal level, we explain what the research is about, and we give a chance for the person to make a decision whether they want to be part of that study or not. And we also give them a chance to say whether at any point in the study, let's say they have decided to take part in the study, we also give them a chance to withdraw from the study at any point they feel like doing so. So once they say yes to a study, it's not like they're obliged to see it to the end. And if it's in a hospital setting, we also make sure that we assure them, and we make sure that whatever we do in the study doesn't affect the care they get at the hospital. So if they say they want to be part of that study, they are assured also of continuous care in the hospital that they are in. So it's a process, as I said. Yeah, it is a process. So coming back to our today's program, what is antimicrobial resistance? Okay, so antimicrobial resistance, it's quite a jargon, it's a medical term. But in short, we're looking at microbes, which in simple terms, we can talk about them as disease-causing organisms. Anti is something that is fighting against these disease-causing organisms, so in our case, drugs. And then resistance, we're talking of something that's affecting that process. So we have drugs that affect, that fight disease-causing organisms. But now we have a condition in which these drugs are no longer working. So that process in which drugs are no longer working on
disease-causing organisms. It's what's called antimicrobial resistance, and in short, we call it AMR. What happens to the body for it to be resistant to some drugs? So it's not necessarily the body being resistant to drugs, but it's now the disease-causing organisms that have now stopped responding to the drugs. So in their natural sense, they're supposed to do that over time. But now there are, examples of malaria, we used to use Fancida, quinine, but now we're using La. So the same thing happens with drugs we call antibiotics. So naturally, the disease-causing organisms, they go through that process, but now this is now an abnormal process in which we are fastening them not to be responding to the drugs that they used to respond to. So there are some misconduct or bad practices that we're doing as humans that is making that process to happen, and we're now concerned of it. That's why we try to now speak against this issue, and we're trying to combat it, the AMR issue. So what is the burden like of AMR in Malawi and globally? So it's a big problem in a sense that most people don't know it is a problem, and I think that's where we have a problem to begin with. And beyond that, we now have that burden of AMR that is fast growing, and it affects everyone. So a lot of people are affected, but they don't know that they're affected. And just speaking in terms of numbers, we're talking of worldwide, at least 700,000 people die each year because of the problem of AMR. And these are just the numbers that are known. So we're talking of the minimum that's known. So it's beyond that. And again, it affects in terms of costs that we attribute to healthcare. So the cost of medications in the hospital, the cost of, let's say somebody has a drug-resistant infection and they are in the hospital, they stay there for long, and they end up using a lot of resources than normal. And they also would stay there in the hospital for way too long. They'll also affect the finances at their homes. It means they're not able to do their normal jobs. It means they're taking a lot of money from home to support their stay in the hospital. So it's affecting the cost of living, cost of care rather, and also it's causing a lot of deaths. That's why we're worried about it. Mwina muchichewa John, tati fotokozere nti kati tizilombo tosamva mankhwala totanthauza chani? Tizilombo tosamva mankhwala ndi condition imene imachitika pa moyo wa munthu ukapena mwina ku chinyama, chifukwa choti mwina mankhwala aja agwira mwina ntchito kwambiri mwina mthupi mwa munthuyo ukapena mwina mwa chinyamacho. Zimenezi zimachitika mwina pa zifukwa zosiyanasiyana, mwina posatsatira ndondomeko ya kamwedwe ka mankhwala aja. Mwina dokotala anapereka dosage mwina ya 5 days, iweyo wamwa mwina masiku awiri, ndiye wamva kuti pano pomwe ndikupeza bwino, wasiya kumwa mankhwala aja. Nthawi ina ukazamwanso basi kachilombo kaja kamakhangati pang'ono kakupanga resist kapena kakupanga build resistance, tuna kuti sukapanga treat konse ukungopanga treat mokhangati mungoyerekeza choncho. Vutoli mwina kuno kwathu ku Malawi ndi lalikulu bwanji komanso mwina mungophatikiza dziko lonse lapansi? Vutoli ndi lalikulu kwambiri monga amene anenera dokotala kuti pafupi anthu 700,000 amamwalira chaka china chilichonse according to World Health Organization. Komanso pali chiopsezo chona kuti tikamafika 2050 pafupi anthu 10 million azakhala akhudzidwa ndi vuto limene lili la tizilombo tosamva mankhwala a antibiotics. Ndiye kumalawi kunonso zikuchitika ndithu, koma ndi mmene anenera dokotala kuti kudziwa ndi kovuta, mwina ngati mmene tinadziwira mwina ndi HIV and AIDS mwina ndi corona, chifukwa mwina timawaona anthu amamwalira mosavuta, koma ndi condition imene anthu amamwalira ndithu mwina chabe kuti anthu amakhala mwina sakudziwa kuti kodi mwina
athubilanga sinabanga responde ku mankhwala chifukwa chani. This is quite interesting. But before we get to more details, pakhala mwina pali nditu ngati kukhudzika pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka mankhwala aja a antibiotic kwa ife anthu ammakwalala mu makomomo komanso mwina anzathu amene amaweta nyama zosiyanasiyana amene ali alimi. Ndiye tufuna tione kunena kuti kodi gulu limeneli ku Malawi Liverpool Wellcome Trust amagwira bwanji ntchito ndi alimi amenewa pa nkhani yokhudzana ndithu ndi kagwiritsidwe ntchito ka mankhwala a antibiotic. Ine ndikupanga ulimi wa nkhumba abaka komanso nthawi zina ndimathakulowereranso nkhuku za nyamazi. Ndizoona kuti timagwirisa mosiyanasiyana mankhwala koma nthawi zina kumakhala kusazindikira kapena kuzingwa. Komano chenicheni chofunikira ngati mulimi ukuyeneka kunena kuti ngati chinthu chiweto chakuchiona kuti chadwala ukuyeneka kuthamangira kwa veterinary. Apo ayi ngati pali anzathu aujeni amene amazitsata za ziweto wete ali pafupi ndera mwanumu umpangeso approach ameneyo. Komano pena pake zimachitika kuti ena kusazindikira atakatenga bacterium kumwetsa nkhumba kandi penicillin kumwetsa nkhumba pamene sizili nthu zoyenerera. Ndimendane kuti kusazindikira komano ene chiyambire cha ulimi wanga ndimamba ndapita kayo kafusa kupita ku veterinary ndukayo kwauza veterinary chiri nkhumba yanga ikulo ndikuiona masaini akuta ndiwo achimazindikira. Apo ayi ngati uli ndi foni mungu ajambula foni nje nkhumba ija ndipita moja kafotokozera iwo amadziwa kuti apapa mankhwala kafunika ndi awo. Komanso ngati ufuna ukabaya wekha amakupasa mulingo amene ungakabayire mene mumakhala pepa la nkatimo kuti nkhumba ngati kulemera kandi 10 kg ukuyeneka kubaya magrams okwana mwakuti ka 20 kg ukuyeneka kubaya mwakuti ngati sizikutheka zimenezo zopeze alini wake amene amatha kupanga zimenezo. Zoona kumakhala kunyera nyaza mwina tiyelekeze kunena kuti nkhumbazo ndinazo kandi 15 umwe ndepa 15 upeza kuti nkhumba zija mwina zikungosanza komano kumuimbira mulangizi uja ndikubwera osabwera pakufa kubalalika kuja amapeze kuti wina wamunong'oneza kuti ayi tangotenga ninje ninu penicillin muzimwetse nenga sikuziletsa umapeze kutenga di mankhwala aja kumwetsa koma sikuzindika kuti mankhwala kumwetsa awa ndi anthenda yanji. Kawiri anthu amagwisa ntchito kuona kuti akupita ku chipatala mankhwala otsala anthu andi system ene kuti wapita ku chipatala wapasedwa kandi bacterium kandi penicillin uja kungoma mwina for 2 days aja otsala aja kusiya kuondachira amakatenga amene aja kugwisa ntchito muti nkhola mucha mankhwala amapezeka chisawa. Pala anthu ena ali mashopa awowa ngati pa grocery amapezeka kugwisa mankhwala koma siwoyenera kugwisa mankhwala. Ena topita pa pharmacy ali pafupi akagula ku pharmacy ya mankhwala ndimene amazipezera anthu. Tiyeneka kumatsata alangizi ngati tikupanga za ziweto kuli alangizi amene amatilangiza za ziwetozi. Ngati wewe unatenge uphungu beko aje kwa alangizi kuja kuyeneka kukhale ndi alangizi aje kuti uzitsata uphungu chifukwa nchionena kuti ngati tikwamwetsa mankhwala amene tinoti antibiotics ni nkhani yokuti tikuyikaso chiti chiopsezo ku nyama ija komanso kwa anthu amene angadzadye nyamayi chifukwa chinthu chije tipasa mankhwala ngati lero mankhwala jasanathe nthupi chikuphedwa chikukhala pansika ndiye kuti system yokuti anthu ena kumwa mwawa ndikosati kumwa mwawa kama wozi kokonda kukhosula makanyenyawa sinapye kweni pachiwaya pacha amaweza kuti ayi yose apshairi nkhola koma still ikuoneka ili magazi ndikuti amene aja kumwera akudyera limodzi ndi chani ndi mankhwala aja chimene chingakhale chiopsezo mthupi mwawo. Zandipindulira kwambiri chifukwa choti zambiri sinimazidziwa taphunzira kudzera kwa bungwe limene la Malawi Liverpool Wellcome Trust andi ndinganene kuti ndi zinthu zambiri zimene zatiphunzitsa chifukwa choti zina zambiri sinimazidziwa komanso kukhala kuti mmagulu chifukwa chinthu kuti mufuna kupanga chinthu chimodzi muyeneka mukhale mmagulu chinthu chifusidwe kugulu papezeke ansala imodzi ndiye mumadziwa kuti apa ncholondola kusiyana kuti angocheza ndine ndekha akacheze ndi wina ndikutenga maganizo ndi awo ndiye kwaphatikiza pamene anthu sitinakumane ayi ndiye taphunziranso zambiri zione kuti nthawi zambiri timathapeza kuti ife tadwala zimene sitimazindikira mbuyomo izozo kupatuka kunyamako koma noti ine kuti ndadwala ndapita ku chipatala akandipasa ka bacterium ndangomumwa kuchepa ndachira basi ndikunsiya
Zimene sitinkadziwa kuti no ngati ndazisiya choncho ndi kuti no tizilombo tina sitinafe mthupi mwanga timene tikubwe kutapanga resistant sopano nthameso ndikudwalanso kupiranso katenga mankhwala omwe aja siningachire fuka tikafa ntiti tina tanyuwani koma tija timene tapanga resistant sitifa ntimene ono tija tipindulira kwambiri fuka nthawi zambiri mazo kuti tumane kuti mankhwala sakugwira ntchito komano timazilonga tokha mthupi mwathu ndibe mawambiri kwanga ndikungothokoza Malawi Liverpool Welcome Trust kuti mupitirize zimene mukupangazi zomwe kwambiri. Wonderful work, John and the AMR team. How did we get to this? There was a need for a study to look at how farmers interact and engage with antibiotics, considering that they were one of the stakeholders in using antibiotics. So we had to conduct a research, and this research was conducted in 2 research sites. That's in Blantyre and in Chikwawa. We focused in these 2 sites because Chikwawa is a rural area and Blantyre is an urban area. So we wanted to do a comparative analysis to see where do people engage with antibiotics most and how are they accessing them and how are they engaging with these antibiotics and what are the factors that are leading them to engage with these antibiotics in a way they are engaging them with. So in Blantyre here we focused on Achileka and Andirandi. Why these 2 sites? Achileka is a peri-urban or semi-urban area with a growing population of farmers. While in Ndirande, considering the population density and also looking at the various types of animals which people keep, we thought it would be interesting to conduct this research in these 2 sites. All right, Dr. Elias, we would love to understand how the behavior in wards, private health centers, and at household level contributes to the challenge of AMR. Okay. So, really, as we said earlier, the issue of AMR affects everyone. So, be it at the hospital, be it at home, or any other hospital setting, there are issues that we're worried about. First is the main thing, the principle of prescribing practices. So whether the clinical teams are prescribing antibiotics accordingly, that's where we're worried, are concerned. And the other thing we look at, among others, infection prevention and control practices. So here we're talking about whether the people are able to ensure that they don't get diseases. Because for you to worry about drug-resistant infections, it means you have the disease. But we want to talk at a point where you have not gotten the disease. So we're already in the hospital setting. We want other people not to get the disease. So we want the next patient or the next bed not to get the disease that the other patient has. So we need to have better practices when we do that. There are issues that you would find that guardians are just moving from bed to bed. Those are not good practices when we are talking about AMR. We're talking of doctors or any clinicians or nurses. Maybe as they move from one patient to the other patient, they need to practice hand hygiene, because we want to ensure that the disease that the other patient has doesn't get to the other patient, because we may not know that the patient has. Even when we know, we still want to make sure that if they have a drug-resistant infection, it doesn't get to the next patient, but also it doesn't get to the guardian, or it doesn't get to any other person in the hospital. So we have cleaners. We want to make sure that they're doing their job accordingly. They are cleaning the surfaces with the appropriate chemicals that they're supposed to do. And they are also cleaning the different hospital utensils, or rather equipment, accordingly. So we want to make sure that materials that are used in the hospital are well taken care of, but there's also care between patients, people about issues of AMR. There are different ways in which they do that. They would have discussions in the morning with the patients. So they talk about AMR. They should also be talking about issues of IPC, like infection prevention and control. So
that's where we're saying that it's at different levels. Yes. All right, so I'll get you back to the prescription issue. Say in a hospital setting, who is allowed to prescribe medicine to a patient? So the prescribers are what we call the clinicians. So that's in general, they're the non-prescribers. So those would be doctors or clinical officers. That's in our setting. But it depends on the level of care. There are other levels of care, like it's called primary. We have the primary level of care, the secondary level of care, and the tertiary level. So it depends on the level of care. You find that there are some drugs at the primary level that can be given by maybe a medical assistant. So it depends on the level, but in principle, we have the clinicians that are giving medications, that are prescribing medications. So, and then we have nurses who disperse the medications whilst in the ward. But if it's in an outpatient setting, you find that people would go to the pharmacy and they would get the medications from the pharmacists or pharmacy technicians. So it's a chain. There is not just one person who prescribes or who makes sure that the medications end up with the patient or the user. So is it acceptable for pharmacists maybe to give out medicine without a doctor's prescription? No. That's another issue we're worried about or we're concerned about when it comes to AMR. So in principle, antibiotics should be given after a clinician's prescription. But now when you talk about pharmacy, we have the public pharmacies, but also we have private pharmacies, in which we may also include some drugstores. So if one has to get an antibiotic, they need to get a prescription. So this is in human health. If it is in the animal health, they need to also get guidance from the veterinary officers. So they are supposed not to just give antibiotics without a clinician's prescription. But what we find now is our drugstores, in actual sense, they're supposed not to keep antibiotics as drugstores. Maybe it's pharmacies that are supposed to do that. But you find that the drugstores are still keeping antibiotics and they're selling antibiotics. You find that pharmacies, they're supposed to keep antibiotics, but they're supposed to only disperse them to somebody who has a prescription. So they end up doing that to somebody who doesn't have a prescription. So it's supposed to be a doctor or a clinician who's prescribed the drugs, and then they get them from the pharmacy, a pharmacist, or if they're in the ward, they're getting them from the nurses. Okay, bankhani ya prescription bebani mwina pene pafunika tikhazikikepo. John, nkhani imeneyi mwina tikhazikikapo ndithu chifukwa chonena kuti ndikupatsani chitsanzo kwathu m'madera amene tikukhalamo zimachitika kwambiri kunena kuti mwina anthu amene amapereka chilolezo chogula mankhwala amakhala mwina penanso loti sachipatala amene olo mwina inde achipatala onena kuti ndithu anapita ku skulu anaphunzira. Ndikupatsa chitsanzo chonena kuti mwina ine ndi m'bale wanga kaya ndi ankolo kaya ndi anti anisi mwana wandidwalira pa khomo watentha thupi mwina ali ndi chimfine ndikuti tayimbira foni amene aja kunotu John ka Elias wadwalatu watentha thupi ndi antajama ngunena mwina ameneyo ngati chimfine mpatse na amoxicillin. And most of the time mankhwala amene amapangidwa kupangidwa prescribe kwa anthu ngati ameneyo amakhala no wina antibiotics so kwambiri. I don't think kuti angakuze kuti kampatse ni panado nthawi zambiri ni amoxicillin wa ndi zina zikuzukulu. Is that acceptable? No, that is not acceptable because in the first place, if one is sick, then it means they have to meet a doctor. That's the first thing they have to do. Because upasani chitsanzo ngati kuti mina amene timakhalira mwina so mwanena bwino kuti amaimba funa maina amagabira kumene mankhwalaja mwina aneba zimene zonse ndizosa aloledwa chifukwa chona kuti munthu uja mwina sana yezedu mokwanira kuti tidziwe kuti kodi akudwala chani. Akuza kuonetsa mwina masainzi anthenda ina komano asakudwala mwina nthenda imeneyoyo ndiye pokhapokha mwina pakachitike mwina matesti kuchipatala ndi amene angapange determine kuti timpase mankhwala mtundu wanji.
chimodzimodzi mwina pakhomo pathu pa bwero okuba and neighbor wathu ndi wa polisi ndiye atibera. I don't think wa polisi ujamanena kuti mawa ndibwera ndizakulonderani mfuti ndi amati mpite kuti mpite ku polisi mukapange report. Chimodzimodzinso anthu akadwala apeneka kuti ndithu azitenga udindo okakoma ndi achipatala asanazipatse mankhwala mwawo okha oloka pene mwina asanamve kuchoka mwina kwa munthu wina kuti atangompatsani mankhwala kuti ndezi mapezeka kuti mwina sowapita kuchipatala wakupatsani mankhwala omwewo aliya timakuwuzani kuti mankhwala ndi amene waife zimene zinaziphunzira ndizotero ndithu komabe apopo apereka mankhwalawo ndi evidence mothandizidwa ndi umboni ndithu ta munthu mwina titamuyeza tampeza mwina ndi malungo mwina for example ngati mene alili malungo ndi umatha kutentha thupi chifuwanso umatha kutenthanso thupi zonse zikupereka chithunzithunzi chofanana pa patient ndiye tidziwa bwanji kuti awa ndi malungo ichi ndi chifuwa chabe so akuna kuti munthu ayezedwe ndithu kuti apange determine kuti right treatment ingakhale anthu. All right. Remember, you're watching Emerging Insights in Health Research, and today we're talking about antimicrobial resistance, AMR. When we come back, we're going to involve, or rather engage, our studio audience. But if you have a question or maybe something you would want to be clarified about today's topic, you can do so by simply sending a direct message to the number that's on your screen. Please stay tuned. Welcome back. Before the break, I mentioned that we're going to engage our studio audience. Koma inuyo ndithu ngati nsomuli ndifunso kapena ndemanga minafotokoza kuna kuti ayi mukhoza kuchita choncho pongotumiza ndithu uthenga wa telefoni ku namba limene mukuiona ikuyenda pa TV yanuyo. Chabwino, I think now is the time for our audience studio. In studio rather, to ask questions or maybe ndemanga or anything. Okay, so we'll start with you, sir. Okay, my name is Edwin Hua from Soch Technical College. My question is, mafotokoza zonena kuti zama antibiotic, a doctor. Mwina mutapanga specify kuna kuti kodi ma antibiotic ndi ati. Koda inapana dola, aliso magulu antibiotic fusolanga ndi menera. Okay, another question? Okay, I'm Tianjane Chisowile from Soch Technical College. I'm doing administrative studies. Fusolanga nani timazona mafamasi mzikuchitika anthu kupita kumene kuja kuti lese ndikudwala maso amangotenga mankhwala aja ndikutani ndikupereka instead of kuti munthu japite kuchipatala akayezedwe maso then akaone kuti kodi mankhwala amene akuyenera kupasidwa ndi ati. Kodi how can you deal with this problem for days kumachitika mafamasi mwambiri? My name is Benjani Abigail Banda from Millennium University. I have two questions. One is relating to the research that is being conducted, if you know or you have any research going on to know what type of strain the microbes are that are resistant and whether they can be dealt with other types of stronger antibiotics. For example, there is amoxicillin that is now showing signs of resistance, and then there's also cyclofluven that is now in the market saying that it is a stronger antibiotic compared to amoxicillin. My second question is, on the government, I wanted to find out if currently there are any antibiotics that are being bought that are compatible with the drug-resistant microbes. My name is Edith Mvula. I'm doing journalism. My question is, kodi matenda wandionena kuti ama zimathala kumpasira nzako kapena ukakhala nawo ndi yako ndiopatsirana matenda wama amakhala bwanji amafala bwanji? All right, thank you so much. So I think tiyambire fusora yambirira.
tikukamba nkhani ya mankhwala antibiotic akuti kodi mankhwala antibiotic iwo ndi ati makamaka apereka zitsanzo ku nkhani ya mankhwala aweti tingathe kulowa m'mayina ambirimbiri komano kwambiri tingodziwa kuti munthu akadwala matenda otentha thupi mwachidule pamene ku Chingerezi titaonera kuti ma infections ndizoyenera kuti munthu apite ku chipatala chifukwa mankhwala akutchulidwa ngati achina panado si antibiotic awo ndi mankhwala ochepetsa ululu achina bufeni kumakhala ambirimbiri kumene kwachina bumulo chani komano tikakamba kuti munthu adwala matenda otentha thupi nkhani ya ma antibiotic ili apo anaperekako chitsanzo cha la ni mankhwala a malungo ni matenda aso otentha thupi koma munthu mwakulangiza kwathu pa nkhani iyi ya antimicrobial resistance yonse ngakhale tikudandaula kwambiri za antibiotic komanso ngakhale mankhwala a malungo amene sungoyenera kuti udzimwere pawo ekhayi ukuyenera kupita kuchipatala akakuuza kuti awa ni malungo kapena iye ayisi malungo kapena ndi chibayo ndiyo kuti sakupatsa mankhwala a malungo koma ena ali ndi kachitidwe kuti akamva kuti akutentha thupi asindipita kuchipatala malungo samandipeza nawo akutenga mankhwala a malungo kapena iye ayi basi amoxicillin kumwa so pali mankhwala ambiri oti mwina anthu sangathe kuwaloweza mayina onse koma mwachidule tongokamba kuti matenda otenthetsa thupi mankhwala amene anthu amazolowera kuti ndingomwa kuti palenanso nkhale kutsegula m'mimba matati imwe fragile atseka m'mimba zimenezo ndi zomwe tikunena kuti tiyambe takafunsira kaye kuchipatala koma munthu ungomva kupweteka kwa mutu utha kutenga panado ndi kumwa fayo kuti matenda mankhwala oti amapezeka ndiololedwa kuti munthu atha kumwa mwina ndilangizonso locheperapo kusiyana ndi ena. All right, so John, going back to your study, to your research project, rather, there was a question that came. Somebody wanted to know the type of strain that the microbes, rather, are resistant to. That cannot be known unless if you do what we call blood culture. So you collect a sample and you get it to the lab, and the lab determines what type of strain it is and what type of antibiotic to use. So basically, we can't just say this is the type of strain which is being resistant, but rather. All right, so I don't know who's going to take this question, but there was also another question about the government buying antibiotics that are competent with the microbes resistance. Is that happening? Yes, I would say the government is doing it. But as I said earlier, that the issue is about the cost. So when we're talking of healthcare management or managing how we handle diseases in the country at the hospital level, we want to make sure we reach out to as many people with the money that we have. So with the budget that's allocated to handle health issues, we want to buy enough medications to handle a lot of common infections or diseases that we have. So what is happening now is the other drugs are more expensive. So it means we'll only be able to buy drugs that are very few. They'll be effective, yes, to handle these drug-resistant infections, but they'll be very, very few for very few people. So in the end, we'll be in a position where we don't have enough drugs for everyone if these drug-resistant infections they're spreading more. So that's why we are asking for us to combat this issue. But yes, the government is doing it, but we may not be able to sustain as the condition grows. Funso lina linalokhudza ndithu nkhani ya anthu amene ali ndi mafamasi kaya ndi ma drug store, ma medicine stores, I hope zikaya zimakhala zosiyana mwino koma sewa ndogulitsa mankhwala akuti zimapezeka kuti nthawi zina mwina munthu tingoyerekeza kuti ndi vuto la maso wadzuka upanga manthongo maso ungopita ku pharmacy kuti ine ndi vuto ili basi angokuza eni mankhwalawo mugule mankhwalawo azikagwira alibe prescription ya dokotala kuti wangodzuka ku nyumba chabwino munthu amene alibe prescription sikwayenera kutero kuti angofikira kugula mankhwala aja mwayekha zitengeranso ndi amene akugulitsanso mankhwalayo
kuti kodi amene agulitsa mankhwalayo ndi pharmacist kapena ndi wachipatala komano sakuyeneka kungolandira mankhwala payekha asanakaonene ndi dokotala. So tipangebe emphasize ndithu kuti kuonana ndi dokotala chikhale chinthu choyambirira usanakagule mankhwala ena aliwonse amene ali ama antibiotics. Dokotala ndi amene angakuuze kuti takaguleni mankhwala wako noko sitingakupatseni. Kuphatikizapo mwina munthu uja sanapange zachipatala sadziwa mulingo wake wakuti akupatsire mankhwala aja, sadziwa mankhwala oyenera kuti akupatsa, angoti mudwala maso tengani mankhwala mukadani mukamwe. Ndikuti pamenepo ponso ndikuti sitikunthandiza patient uja tukhangati mwina tikuwonjezera vuto chifukwa chona kuti patient uja sanayezedwe kuti aone ngati akuyeneradi kuti alandire mankhwala ama antibiotics. Mwina kudwala kwake mwina kwachokera kuti mwina sakuta ukhondo pa moyo wake kapena mwina maso angomvuta akuyeneka akampatse mwina magrasi ochipatala kapena mwina akuyeneka ndithu ampatse mankhwala amene ama antibiotics. Zonsezi zimeneka aziunikidwe ndi adokotala amene angapereke upangiri oyenera kuti tikupasani mankhwalawa muzikagwiritsa ntchito. Koma kugula mankhwala ku pharmacy sicholapika kwenikweni chifukwa chona kuti tikudziwa kuti health system yathu pena ndi pena imatha kumafoka kuti mwina mankhwala ena kuchipatala samakhalaka. Ndiye as much as ma drug stores ndi ma pharmacies amapanga stock mankhwala amenewa, aliso ndi udindo kuti afunsisitse kuchoka kwa patient kuti kwenikweni anakwezani kuchipatala oloka pena mwina vuto limene mwina layamba bwanji ola mwina ndingakubwezeni pang'ono mwina mungathandizike kuchipatala koma sizimachitika poti mwina ndi business. Ndiye timathabe kumvetsetsa komabe zimayeneka kuti munthu akadwala chinthu choyamba apite kuchipatala akathandizidwe kumeneko. Chabwino akasitomala chabweza sazabweranso apita ku drug store akagula taluza ndalama. Chabwino mwina funso lomalizira anazafunsa kunena kuti nkhani yati zilombo ndithu tosamva mankhwala kapena mu Chingereza antimicrobial resistance AMR. Nkhani imeneyi ndi yopatsirana kodi vuto limeneli ndi lopatsirana kapena munthu omangokhala nalo wekha ku nyumba? Okay, ndi matenda basi. My infections zimatanthauza kuti you can be infectious. Infectious yande kuti kupatsira. So mmene ungakhalire nawo matenda sitingadziwe kuti awawa ndokumva mankhwala kapena ayi. Eti komano ngati matenda acho ngampatsire ndikuti kachilombo kamene kanali mwa iwe ngati kanali kuti kosamva mankhwala ndikuti amenenso angakhale nakoyo amene wampatsira matendawo kakhalanso kosamva mankhwala. Ndi mmene tingapatsirane matenda oti ma infections iwere ndi chimodzimodzinso awawa a AMR awa oti drug resistant infections iwo ndi amenenso utakumpatsira munthu chimodzimodzi. Zingokhala kuti sitidziwa kuti pompatsirapo munthu yokumpatsa matenda oti amva mankhwala kapena ayi. Chifukwa timapanga emphasize nkhani ya infection prevention. Tiziteteze ndikuti tisamalire odwala athu komanso ife tiziteteze kuti tisadwale. Njira zathu zophikira zakudya, ma practice osamba m'manja pafupi moyenerera mene timaphunzitsidwira. So tipewe matenda choyamba chifukwa sitidziwa kuti matenda amene abwerewo akhala kuti omva mankhwala kapena ayi. Ndithu. All right, so John, apart from death, are there any complications in both human and animals that arise due to AMR? Yes, complications are there. I will talk more on the animal side, and Dr. Elias can talk more on the human side. So on the animal side, you find that there's basically loss of capital for a farmer because maybe their livestock have died or maybe their chickens have died. And apart from that, there's the threat that the meat we are consuming or the meat products which we are consuming are going to end up in our bodies, which may also lead to bacterial resistance if the animal had antimicrobial resistance. So there's that threat whereby a farmer can lose their capital because
it means they'll no longer be productive since they've lost their chickens or their goats or their cattle. And also, apart from that, there's that threat that the drug resistance, or rather the antimicrobial resistance, will be transferred into human bodies through consumption of such meat and other products coming from those animals. Takatukuzidwa kuti mwina chakudya tikamachiphika tizichiphika bwinobwino moti chipshe. Munthu atadyabe zakudya zoti tungekeza nkhuku yoti inayi resistant ku mankhwala inayi nditi zilombo tosamva mankhwala koma yophikidwa bwinobwino akhoza kutenga sovuto limene okudya sindikukhulupirira kuti akhoza kutenga chifukwa ndikuti tizilombo timeneti ndikuti tikhoza kupsha mmene koma pali chiopsezo chonena kuti apangabe consume antibiotics ngati chiweto chimene chimamwa ma antibiotics. Ndikukupasani achitsanzo kusaka fukufu amene tinapangayo zimapeza kuti mwina chiweto chicha chadwala ngati lero mulimi wachibaya waona kuti sichichira amapha akapha ndiye kuti mankhwala aja concentration yonse ili mthupi ndoti withdraw period panalibepo. Nyama imadyedwa malo osiyanasiyana sikunyumba kokha kumene mwatenga kuti tiphika bwinobwino mwina for example tadya mwina pachiwaya kaya mwina tadya kandi kupate anthu amati yokupsha ili nkhola anthu amatha kumadya nyama ija ndi magazi omwe zimene ziyazo zikhoza kutipatsa chiopsezo kuti ngati chiweto chija chinayi ndi drug resistance that it means ifenso tikhoza kutengera pamenepo kuti zilombo timene tikudzera m'magazi amene chiweto chija chili nawo. Alright, so what are the other complications now in humans? Well, let's say now you have the drug-resistant infections, so you come back to the issues of you being sick for a long time, because at this time you're trying to, whatever medications you're taking, they're not responding to the drugs. I mean, the disease is not responding to the drugs. So you're staying in the hospital if you're admitted. So you end up having a more severe disease than if you had some disease that was not resistant. So you end up having a severe disease. That's the first thing. The other thing is you get sick for long because you're trying different medications for you to get better. And in the process, you're staying in the hospital for too long. So same issues he was talking about are productivity. It means you're out of your income generating activities for a long time because you're admitted in the hospital. You stay in the hospital for long. It means you're also using a lot of resources from home because people are still trying to support you in the hospital. So you're straining your finances as well from home. And in the process, you are using a lot of resources for the hospital. So if it's in a public hospital, it means the government is spending a lot on you. If in a private hospital, the people or you're going to get more bills. So again, in the process, it's coming a lot to increasing the costs of healthcare. And in addition to that, the end product, if you don't get better, it means you die. So, but then you die after you've spent a lot of money in trying to combat this disease. And you've suffered. You've suffered for long, yes. Chabwino kumayambira kuja munafotokoza ndithu nkhani yokhudza kusamba m'manja amene kuti hand hygiene koma mwina kwambiri munakamba nkhani yokhudza setting ya mchipatala. Mwina tionekayi ndithu kunena kuti kodi anzathu amenewa akuchitapo chani kuonetsetsa nkhani ya ukhondo mzipatala zathu muno Malawi manga potengera nkhani imeneyi ya tizilombo tosamba mankhwala. From 2018, the Malawi Liverpool Wellcome Trust, together with Queen Elizabeth Central Hospital, started projects to make sure that infection prevention control practices are being put in place. This was due to a lot of infections that were being spread in most of the clinical setup, especially here in a neonatal setup, whereby babies whose immunity are still growing were facing a lot of challenges, due to these infections. Some of the infections that were mostly identified and which we found that the major problem and cause of deaths to these neonates in this unit
was what we call Klebsiella pneumoniae. This is an infection which is very hard to treat with the antibiotics that we usually mostly use in the healthcare settings. And they require some of what we call the third generation antibiotics, which are very rare and very hard to find. And most of the times when they are found, they are very expensive. And we found out that most of the times it's due to the poor hand hygiene practices of the people that are in the unit, not only healthcare workers, but the guardians also, who also share the burden of care of these new units. So we found out also that some of the times there's this intermittent supply of wash facilities like soap and water, sometimes even handy sanitizers. It was found that in a week we could spend like 3 days in the unit without water, and sometimes there's literally no soap found, but sometimes you could find soap, but then due to other challenges the soap was not like readily or mostly available in the unit. So we thought of other methods of making sure that the hand hygiene practices of the people who are working in this unit are always meeting these infection prevention and control practice standards. Then we introduced some handy sanitizers in the unit, which is, you can agree with me that handy sanitizer is something that has been like being used more commonly during this COVID era, and it's something new, especially to the guardians. So what we want to do is we just want to see if this handy sanitizer can be acceptable to be used by the guardians, even by some of the healthcare workers. The other challenge that we found that we thought it can be tackled is the communication gap between the people that work in the hospital and the guardians or mothers who come here with the babies. The reason is that sometimes the mothers come because they're most worried that their babies are sick. They can't read some of the posters or some of the information that are put in around the hospital walls for infection prevention and control. There's this need that there should be that constant communication between the guardians and the healthcare workers in a form of a health education, or maybe find out other ways or one-on-one, reminding them of the importance of hand hygiene, and even engaging the cleaners that are hired to clean the hospital surroundings. So what we have done basically is that we have worked together with the nurses that are working in this unit, so that we can have like health talks every day, especially the time when the mothers are in to take care of their babies, just to remind them of the importance of hand hygiene as a method of infection prevention and control. And we have also linked up with the private cleaners, so that we should also time and again remind them on how they can prevent infection from spreading in the unit. On top of that, as MOW, we have monthly meetings with the unit staff, which also include the cleaners. They can also send like their representatives and just update each other on how the infection control practices of the ward are going on. And if there are other new ideas or if they are meeting other challenges, we sit down and then we address them together, and together we move forward to prevent infection from being transmitted in the unit. So when we have babies admitted here, we monitor them. Sometimes they come in a condition and then we find that the condition is worsening. When the condition is worsening and we feel like the infection that the baby has can easily be spread to other babies, we have some rooms which we call isolation rooms. We have 2 isolation rooms which we use to separate these babies who have infection that can be easily spread to other babies, as a method of infection prevention and control. Ndemwina tisanatseke program yathu nkutheka kuti anthu ena mu studio mwino aliso ndithu ndi mafunso ena tiapatse mpata awolena kuti afunsenso mafunso awo amenewo. Koma ngati inuyo muliso ndi funso kapena ndemanga tachina ndi choncho pongotumiza uthenga wa 10 ku nambala imene ndithu mukuiona pa TV yanuyo. But my question is, how dangerous can this be to an infant or people to younger persons? Can they suffer the same effects, or there would be different dangers? In terms of infants, the danger actually is the same, but even much more in the young ones, because when
one is young, the immunity is not as strong as an adult. So the dangers are much more in the young ones in terms of these resistant infections. So, and actually in that population, especially the ones who are just newly born, called neonates, they are very, very, very much at a high risk in terms of getting these diseases and recovering from them actually. So that population is very much at risk, and they tend to have high or much more severe diseases because of their immunity, or that's the strength to fight against infections. Another question? Funso langa likhuzana kwambiri ndi ogulisa mankhwala. Zimatheka onena kuti no ogulisa mankhwala ena ndi osaphunzira unprofessional pharmacist. Mukuganiza kuti mwina ndi mmene nthawi zina amadokotala athu amalembera pena zimakhala mwina zosatha kuoneka bwinobwino, anthu amenewa amatha kuperekadi mulingo weniweni omwe dokotala wafuna kuti mankhwala aperekedwe kwa patient, nanga zilibe mwina vuto lina lake ngati mwina pamatha kukhala kuti ino pali kupophonya pena pake kuchokera pokupereka mankhwala kwa pharmacist amene kupereka kwa patient, zilibe kupophonya kwina kwake, nanga zilibe effect ina yake ku umoyo wa munthu makapaka pa nkhani imene ya AMR? Chabwino kumbali ngati imeneyoyo ya anzathu amafamasi kuti mwina saona zomwe dotolo walemba, pamalamulo ake anzathu amafamasi amadziwa kuti kumayenera kukhala akamayambitsa famasi amayenera kuti anzathu amene amayang'anira za mafamasi a PMRA aone bwinobwino pali ndondomeko zake, ndi amayenera akhalenso ndi list ya ogwira ntchito mu famasemo. So pamakhala ndi two pharmacists pamenepo oyenerera kuti azitani ngati member of staff ndithu. So ngati pali wina kuti mwina akugulitsa kapena ali patiru mmene zimakhaliramo, komano mu ndondomeko yake pakuyenera pakhale pharmacist, mafamasi akamayambitsidwe. So ngati atsatira ndondomeko zake bwinobwino, ngati pali wina kuti sakuona bwinobwino akuyenera kuti aone mmenemo mafamacist aja athandize kuti no apapa adokotala alemba chani. Foti nthawi zambiri mafamacist amakhala kuti zolemba za adotolo anazolowera kuzionaona. Mongonjezera ngati munthu wapezeka kuti alibe maphunziro oyenerera enda kugwira ntchito mu pharmacy amene sakuyenera kupezeka mmenemo, choyambirira ndi chimene chocho. Mmene anena Dr. Elias kuti pali ndondomeko zimene amagwiritsa ntchito munthu kuti atsegule pharmacy kapena drugstore. Palinso kusiyana pakati pa drugstore ndi pharmacy imene. Ma-pharmacies amalola kuti azitha kugulitsa ma-antibiotics for amadziwa kuti muli pharmacist, pomwe ma-drugstores samalola kugwiritsa ntchito ma-antibiotics chifukwa kuti amadziwa kuti pa ndondomeko yake simakhala pharmacist, amatokhala mwina nurse, ndiye amangwalola mwina kugulitsa mwina mankhwala amene amatchedwa mwina pa Chingerezi kuti mwina ndi ma-painkillers, ndi mankhwala ena ang'onoang'ono osatsata mwina ndondomeko mwina kamene osatsata prescription, komano onse okufunika prescription makhala ndi pharmacist mmenemo. Ndiye ngati palibe pharmacist, it means kuti ndoti pharmacy imene akuyenera atseke ndithu. Drugstore nso chimodzimodzi sikuyeneranso igulitsenso ma-antibiotics unless ili pharmacy. Chabwino, I think kwa mafunso lero titere pamenepa. But before we go, do you have any concluding remarks? Chabwino tingopereka uthenga onena kuti mankhwala amene wa antibiotics samafunika kungogwiritsa ntchito mwachisawawa, tigwiritse ntchito mankhwala amene wawa moyenerera. Ngati tili alimi tiyesetse kuti tikakumane ndi a vet officer kuti atifotokozere bwino za mankhwala amene wa kapena tipange treat chiweto chathu. Ngati tadwala ndife amene tipite kuchipatala kuti tikawafotokozera dokotala akaone kuti atithandiza bwanji kapokha atalemba prescription kuti ipita mukangogula mankhwala amenewa. From my end, I would say the issues to do with policies or guidelines when it comes to combating AMR are very important. So just urging the government and all the stakeholders that are involved in there to be vigilant, both at policy formulation, where they're making the policies, but also not just to be vigilant at that level, which is usually in Malawi at the national level,
but also at the implementation level, where it's now at subnational level. So it can be at district level, or maybe if it's hospitals, in the tertiary level centers, or primary level or secondary level of care. So at every level, we should have means of making sure that we are actually implementing what's formulated at the higher level, so that we just don't have AMR fight on paper, but we have something that's moving. So we include in issues of awareness of people at every level, at different stakeholders involved as well. So people who do social work as well involved at that level. So I think an all-inclusive policy, but that's something that is also implementable, is what I would emphasize on in terms of AMR fight. All right, Dr. Elias and John, it was really a pleasure having you in the studio today. Thank you very much. A big thank you to our studio audience today. And of course, our viewers at home. I think our key message for today is that we should avoid people. Let's avoid using antibiotics that were not prescribed by clinicians, as this enhances resistance. Remember, prevention is better than cure. I'm Chisomo Chihana. Until we meet again, goodbye.